giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high. ভালো লাগবে, তাই আমি বেশ পাতলা করে রুটিটি বেলে নিচ্ছি। আমার রুটিটি বেলা হয়ে গিয়েছে, অনেকটা পাতলা এবং খুব সুন্দর একটা গোল শেপের। এভাবে আমি রুটি বানিয়ে নিয়েছি, সবগুলো এভাবে আমি বানিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কতটা পাতলা হয়েছে। এরপর আমি এইভাবে সবগুলো রুটি বেলে নিয়ে এমন একটা পাত্রে, খোলামেলা পাত্রে এভাবেই রুটিটি ফ্রিজে রেখে দিতে পারি। 3-4 দিন টানা এভাবে ফ্রিজে রেখে খেতে পারবো, কোনো সমস্যা হবে না। শুধু বের করে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার সময় অবশ্যই যে কয়টা ভাজবেন ও কয়টাই বের করে নিয়ে বাকিগুলো ভেতরে রেখে দেবেন। আর আরেকভাবে যদি রাখতে চান সেক্ষেত্রে এরকম কোনো একটা বক্সে রাখলে একদম নিচে একটা টিস্যু দিয়ে নিতে হবে। এরপর সব রুটিগুলো এভাবে রেখে উপরেও আরেকটা টিস্যু দিয়ে দিতে হবে, কারণ এই বক্সে আমি যখন ঢাকনিটি দিয়ে দিব এটা থেকে বক্সটি ঘেমে ঘেমে পানি ঝরে রুটিতে লাগলে সেক্ষেত্রে একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে, আর উঠবে না। তাই এভাবে রাখতে হবে। এটাও বের করে ফ্রিজ থেকে বের করবেন যখন, এটাও আপনার যে কয়টা রুটি প্রয়োজন সে কয়টা নিয়ে আবার ফ্রিজে রেখে দিতে হবে সাথে সাথে, নয়তো পানি ছেড়ে দিলে সেক্ষেত্রে রুটিগুলো সব লেগে যাবে। এরপর এখন আমি একটা রুটি আপনাদের ভেজে দেখাচ্ছি। আমার রুটি কিন্তু ভালোই ফুলকো হয়েছে, ফুলেছে, ভালো ফুলে উঠেছে, দেখাই যাচ্ছে। এভাবে রুটি আমি ভেজে নিয়ে এখন আপনাদের একটু ছিঁড়েও আমি দেখাবো কতটা সফট হয়েছে। দেখুন অনেক সফট হয়েছে। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।